Hi all, today we are going to take XML document structure. Previously, whatever we have studied is called designing web pages, how to structure a pages using XML. Later, we studied about scaling the pages. And now what we have is how to create interactive pages using Java. Today, we are studying XML. In every web pages, what we have is something. For example, if you are going to have a student else, it has many datas inside, like names, roll number, address, everything is there. Let us take one example. Suppose Java program വെച്ചിട്ട് ഒരു software develop ചെയ്തു and I have a company outside India. അവിടെയും ഒരു software develop ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ develop ചെയ്ത software using .NET or some other platform. I have database with me and I have some data that present in my software and I want to transfer my data to that particular company which is outside India. So what I can do is I can transfer it through web. So there should be a method where we can transfer this data from this place to another, where both these software കമ്പാരിറ്റബിൾ ആവുന്ന രീതിയിൽ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം. സോ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡാറ്റാസിനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് ഒരു പ്ലേസിൽ നിന്ന് വേറൊരു പ്ലേസിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് XML ഫോമാറ്റ്. ഒരുപാട് ഫീൽഡിൽ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഡു ആൻഡ്രോയിഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, you can use the data that is defined in XML. And next to why XML is used. Data exchange across the web and also transformed from one format to another. As I already explained in my previous lecture, XML is a markup language. It's a text field which contains textual information and also it's a user defined tags. Transfer data between client and server. HTML ആണെങ്കിൽ പ്രീഡിഫൈൻഡ് ടാഗ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഇൻ കേസ് ഓഫ് XML യൂസറിന് ഇഷ്ടമുള്ള നെയിം യൂസ് ചെയ്യാം, അതായത് ടാഗായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. സപ്പോസ് മൈ നെയിം ഇസ് ഷാജ. അപ്പോൾ സോ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടാഗ് നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞ ടാഗ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ നെയിം സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അത് നെയിമാണ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ. ആൻഡ് ഓൾസോ XML ഈസ് ആൻ എക്സ്റ്റെൻസിബിൾ മാർക്കപ്പ് ലാംഗ്വേജ്. The main difference between XML and HTML is XML, as I already told that it's a user defined tag, and in HTML they are using predefined tags, and in XML it's a case sensitive, and while in HTML case insensitive tag, and XML describe data while HTML display data, and in XML closing tags are mandatory. And in HTML, it's not compulsory. The next XML document, understood by all programming language. XML യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 1.0 ആണ്. An XML document often uses two auxiliary files, one to specify the structural syntactic rules and the other one to provide a style specification to describe how the content of a document to be printed. An XML document are made by the following building blocks. First of all, elements and tags, attributes, entities, PC data, and C data. An XML document it can also maintained as a text-based databases. First of all, elements. Elements are the basic building block of XML file. Elements are the main building block of both XML and HTML document. Elements can contain text, other elements, or be empty. XML ഒരു എലമെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ആ എലമെന്റിന്റെ. ആൻഡ് ഓൾസോ നോട്ട് ദാറ്റ് ദ XML ഫയൽ will be saved as a .xml. File name .xml. Next, tags. Tags are used to
markup elements. A starting tag like element name and mark up the beginning of an element and an ending like forward slash and element name. Mark up the end of an element. For example, message element. So message tag, some message in between. And next closing the corresponding element. So message forward slash message node. Okay. Tag names are case sensitive. XML supports two type of elements, closed and empty elements. Closed element consists of both opening and closing tags. The following example present a closed element. In the closing tag, a forward slash precedes the element name. ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് XML കേസ് സെൻസിറ്റീവ് ആണെന്ന്. അതായത് നമ്മളൊരു ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ക്യാപ്സിൽ കൊടുത്താലും സ്മോൾ ലെറ്ററിൽ കൊടുത്താലും ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുക. മീൻസ് അതൊക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട്. സോ ടാഗ് നെയിംസ് ആർ കേസ് സെൻസിറ്റീവ്. ഹിയർ ഈ എക്സാമ്പിൾ മന്ത് എന്നാണ് എലമെൻറ്റ്, അതിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ആണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ക്ലോസിംഗ് ആണ് ഇവിടെ. ഓക്കെ, ദെൻ ജനുവരി, അതായത് ഏത് മന്ത് ആണ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തത്. ഓക്കെ, യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ടാഗ് XML യൂസ് ചെയ്യാം. നെയിം, പേഴ്സൺ, മന്ത് അങ്ങനെ. ബട്ട് ഇൻ HTML ആണെങ്കിൽ പ്രീ ഡിഫൈൻഡ്, അതായത് ഹെഡ്, ടാബിൾ, ടൈറ്റിൽ അങ്ങനെ പ്രീ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത ടാഗ്സ് മാത്രമേ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കൂ. ബട്ട് ഇൻ XML we can use user defined tags. So XML is an extensible markup language. And also elements can be nested, and all elements must be nested within a single root element. Elements must be nested correctly with child element enclosed within the parent opening and closing element tag as follows. Here on example, here the root element ആണ് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ദെൻ അതിൻ്റെ സബ് ചൈൽഡ് ആണ് മന്ത് കൊടുത്തു. ദെൻ നെക്സ്റ്റഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അതായത് നെക്സ്റ്റ് അടുത്തത് ഫെബ്രുവരി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മന്ത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തു. ദെൻ റൂട്ട് എലമെൻറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഇയർ. Next, some tags and the corresponding tag meaning. Here greeting tag starts a greeting element. Then forward slash introduction means ends an introduction element. അത് ഫോർവേഡ് സ്ലാഷ് ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അർത്ഥം. നെക്സ്റ്റ് ജോയ് ബ്ലാക്ക്, ഇറ്റ്സ് എ ബാഡ് സ്റ്റാർട്ട് ടാഗ്, മീൻസ് നോ സ്പേസ് അലൗഡ്, സ്പേസ് അലൗഡ് അല്ല. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ്സ് എ ബാഡ് സ്റ്റാർട്ട് ടാഗ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് 42, എലമെന്റ് നെയിം കനോട്ട് ബിഗിൻ വിത്ത് നമ്പർ, നമ്പർ വെച്ചിട്ട് എലമെന്റ് നെയിം ബിഗിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ആൻഡ് ഓൾസോ നോ സ്പേസ് അലൗഡ് ബിറ്റ്വീൻ സ്ലാഷ് ആൻഡ് എലമെന്റ് നെയിം, അതായത് ഒരു ഫോർവേഡ് സ്ലാഷ് നെക്സ്റ്റ് ഒരു സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടാ ഒരു നെയിം മീൻസ് ഹെയർ പ്രൊഡക്റ്റ് കൊടുത്തത്. സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പോസിബിൾ. നോ സ്പേസ് ആർ അലൗഡ് ബിറ്റ്വീൻ സ്ലാഷ് ആൻഡ് എലമെന്റ് നെയിം. നെക്സ്റ്റ് attributes. Attribute provide extra information about elements. Attributes are placed inside the start tag of an element. Attributes come in name or value pairs. For example, fruit type equal to apple. Type attribute have value apple. And the attribute type provides additional information about fruit. And the name of an element is fruit. And the name of an attribute here is type. Some example, attribute assignment and the meaning. For example, fruit type equal to within double quotes apple. Here type attribute have value apple. Then we can use single quotes also. Single quote can be used. So for fruit type equal to within a single quote apple. Next, table border equal to 2. It's invalid because attributes must be quoted. Attribute quote, double quotes or single quote la kodukkanam. Okay. Next, PC data. PC data means past character data. Think of character data as the text font between the start tag and the end tag of an XML element. It's a text that will be passed by a parser. And tags inside the text will be treated as markup and entities will be expanded. Next one is C data, also means character data. This section is used to shield a body of text from the attentions of a XML processor.
Character data is text that will not be passed by a parser. Here, tags inside the text will not be treated as markup, and entities will not be expanded. That is used to insert an extra space in an HTML document. Entities are expanded when a document is passed by an XML parser. Syntax for character data is C data within bracket content. For example, document C data of if A less than B and B less than C, then A less than. And the next is entities. An XML document consists of one or more entities that are logically related collections of information. Entities range from a single special character to a book chapter. An XML document has one document entity. The document entity can be the entire document, but in many cases, it includes references to the names of the entities that are stored elsewhere. For example, the document entity for a technical articles may contain beginning and ending material, but have reference to article body section, which are entities stored in separate files. And all other entities except the document entity must have a name. And the rules of entity name. There will be no length limitation and it must begin with a letter, dash or colon and can include letters, digits, underscore or colons. A reference to an entity reference has the form name with prepended ampersand and appended semicolon. For example, the ampersand first use ചെയ്യും. Then ഒരു entity name, for example, ampersand apple underscore image. Okay. Then and the processor passes the document, it will replace the entity reference with the actual character. Some entity reference and their interpretation. ആംപർസെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എൽ ടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ലെസ് ദാൻ. ദെൻ ആംപർസെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് ജി ടി കൊടുത്ത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ. ദെൻ ആംപർസെൻറ്റ് എ എം പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആംപർസെൻറ്റ്. അങ്ങനെ ഓരോ എൻറ്റിറ്റി റെഫറൻസും അതിൻ്റെതായ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷനാണിത്. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. Processing instructions are defined as markup that provides information to be used by software application. Means it begin with ഒരു XML document begin ചെയ്യുന്നത് ഒരു question mark and അതിൻ്റെതായ എൻഡിങ് ഉണ്ടാവും and end with question mark angle bracket bias. Okay. Then XML itself make use of processing instruction, what is known as XML declaration. The simplest form of processing instruction which should head up the entire XML document. അതായത് വേർഷൻ ഏതാണെന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യും. XML യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേർഷൻ 1.0 ആൻഡ് എൻകോഡിങ് UTF-8. എൻകോഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷണലാണ്. ടേക്ക് ഓൺ സാമ്പിൾ XML ഡോക്യുമെൻറ്റ് ക്രിയേഷൻ. XML ഡോക്യുമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് യു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക്, ദെൻ അതിൻ്റെ വേർഷൻ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക. ദെൻ നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേർഷനാണ് 1.0. ഓക്കെ. ദെൻ എൻകോഡിങ്, ക്യാരക്ടർ എൻകോഡിംഗ് ആണ് UTF-8. ഇറ്റ്സ് ഓപ്ഷണലാണ്. If you want it, you can provide. Okay. ഫസ്റ്റ് ഉള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് പ്രൊലോഗ് എന്ന് പറയാം. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. അതായത് റൂട്ട് എലമെൻറ്റ്, ഹിയർ റൂട്ട് എലമെൻ്റ് ആണ് ലൈബ്രറി. അതിൻ്റെ സബ് റൂട്ട് അതായത് ചൈൽഡ്, ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, ദെൻ ബുക്ക്. ഇവിടെ രണ്ട് ബുക്ക് എലമെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിന്, അതുകൊണ്ടാണ് ID കൊടുത്തത്. ഫസ്റ്റത്തേന് ഒരു ID സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഓക്കെ. ദെൻ ബുക്കിൻ്റെ നെയിം ഏതാണ്, ഏതാണ്, എല്ലാത്തിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ക്ലോസിംഗ് ഉണ്ട്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സ്ട്രീം സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം CSEൻ്റെതാണ് പറഞ്ഞത്. ദെൻ ECൻ്റെ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏതാണെന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഓക്കെ. അതിൻ്റെ ബുക്ക് ID അതായത് ബുക്ക് നെയിമും പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വെച്ചിട്ട് XML ഡോക്യുമെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡാറ്റനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. ദിസ് ഹൗ യു ആർ ഗോയിങ് ടു ക്രിയേറ്റ് XML document.